Krishna. Hello everyone. Welcome. Good evening, Hare Krishna. So here we are again with you together, sharing having our satsanga. Like sat sangha means, for those who don't know, means sat means reality, sangha means association, means association in reality, or to discover reality about different. It's the point of satsanga is to discover the reality, the truth about yourself, about the world, about God, about other things. But satsanga is only possible when we are associating in sat way. Sat means reality or truth. So means we are speaking really what is in your heart. You're speaking, you're working and dealing with things which are really touching you. What you need to change, what is disturbing you, what is something what is preventing you or me or anybody to live now with emotions. It's not easy to live in life with emotions. We're waking up very often in a fear, in anxieties. I forgot. We promised translation. Oh, translation. I'm yes. just Of course. Listening and We contemplating. have a lot of we have a lot of friends who speaks Russian, so we will need translation from my wife. Итак, добрый вечер всем. Мы пропустили момент с переводом, я заслушалась, и с этого момента мы продолжим. Просто хотели сказать, что вот сегодня мы с вами будем делиться. Вот такая у нас будет сатсанга, да, от слова сат или реальность. Or истина. Да, Truth. или истина. Sangha means association. I already translated. Okay. So, here we are having our satsanga. We will sing a little bit kirtan, bhajans, and discuss very interesting topic. И вот так у нас будет проходить с вами наши встречи, наши сатсанги, и мы будем с вами петь киртан и обсуждать интересные темы. So we are all like Indra Prabhu, one very exalted, wonderful devotee. He said, "Don't let one day pass that you didn't came closer a little bit to absolute truth, to Krishna, or to devotion to Krishna." И вот одна очень возвышенная личность, преданный, его звали Индра Прабhu, он сказал, что не позволяйте ни одному дню пройти без того, чтобы вы не прикладывали усилия, да, на пути к развитию этих отношений с абсолютной истиной, с Богом, с Кришной. So last times we were speaking about about some dramas. We were speaking about how to get the strength to be truthful, to have to have steadiness, and to have fulfilled heart, and to feel enthusiasm in life, to be inspired. So we were speaking about such things. И последние наши встречи мы с вами обсуждали такие темы, как оставаться стабильным, о том, как быть энтузиастичным, о том, как же сделать так, чтобы наше сердце было радостным и наполненным, также откуда же брать силу на это все. I don't know, how do you feel? We hope that all of you feel wonderful. Мы надеемся, что каждый из вас, вы чувствуете себя просто прекрасно. You know, once one Orthodox priest, he was very famous. He was asked, "How are you?" And he said, "As God wants." Как один раз одного православного священника, очень известного по миру, его спросили, как вы сегодня себя чувствуете? На что он ответил, как Господь того хочет. So very often we think, we have expectations, how should I feel now? Очень часто мы испытываем какие-то ожидания на тему того, как же я должен себя чувствовать в этот момент. And we are very superficial sometimes in our conceptions about the happiness. И мы в нашем понимании, что же такое счастье, можем быть очень поверхностными. Today we will go with these topics which we will discuss. We will go a little bit more deeper than when we were speaking about dramas, about our controlling dramas and such things. You want to speak about the dramas No. today? No, we will go more deeper than today. I said. Okay. И сегодня в наших обсуждениях мы еще глубже пойдем в обсуждении этой темы, которую мы только что назвали. Простите, я немножко потерялась. I'm sorry, I totally didn't understand what you said. No, we will go a little bit just deeper today than
we were speaking about dramas, but we will today go a little bit more deeper. И последние наши встречи с вами мы обсуждали драмы, да, вот эти контролирующие драмы, ролевые модели, и сегодня мы будем обсуждать что-то более глубокое, чем это. So we will speak today a little bit about truth and doubt. Сегодня мы поговорим с вами о правде, истине и о сомнениях. So I can touch it here with the mouse. Okay. So it's so just we will go a little bit more deeper today and discuss this interesting topic about we will read to you one question from Uddhava, one devotee from who was speaking directly with Krishna. И сегодня нашу беседу мы построим на диалоге между Уддавой и Кришной. Probably many of you heard about Uddhava Gita. It's called like this, and there Uddhava he was speaking like with Krishna, like Arjuna was speaking Bhagavad Gita with Krishna, but Uddhava was speaking more intimately. It was peaceful there. It was not war, like fighting time, but it was peaceful, and they could speak relaxedly about everything. I mean, I think we first need to start from the point, what is Uddhava Gita, my God, and who are all those personalities for the YouTube viewers who maybe are not at all into the topic of spirituality of course, or yes. esoteric of or anything like this. Yes. So maybe you can start just from this. No, these are personalities. Uddhava is one, so to say, devotee of Krishna, and he approached after this historical event which happened 5,200 years ago, this battle on Kurukshetra. He approached Krishna after this battle and he asked him very confidential questions. So? Yes? I lost point. No, just Uddhava is very exalted, very wonderful devotee of Lord Krishna. Maybe we can just sing. I'm sorry. I'm sorry, dear friends. Today I'm something not really. I cannot catch up the point, so maybe we can just sing, and I hope that I will get some mercy, so my brain will start to work on proper frequency. Yes, we can start with singing, because singing is wonderful. The sound vibration can give us entrance into the world of. Простите, дорогие друзья, что-то у меня вообще мозг не настраивается на правильную волну, я не могу связать, поэтому мы все-таки начнем петь, и я надеюсь, что через пение я смогу получить ту необходимую милость, которая поможет мне правильным образом переводить все, что говорит мой дорогой супруг, и у нас получится хороший вечер. Yes, of course. Always it's good. The song, in our country they say, "Ko pjeva zlo ne misli." Как в нашей стране говорят, кто поет, зла не мыслит. So we always start with singing, and the singing will open our heart, will open our minds, and we will come closer to some positive energy. И пение, оно всегда поможет нам раскрыть себя, да, и настроиться на такую позитивную волну. So, let us go.
namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Parshadya Deshatarine. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare So,
Thank you. Спасибо. However you feel now, please accept it, embrace it. Как бы мы себя сейчас не чувствовали, нужно это принять, нужно прямо это принять с распростертыми объятиями. This topic which we wanted to share a little bit with you today. Это тема, которой мы немного хотя бы, но хотели поделиться с вами сегодня. Like actually all topics which we're sharing, the spiritual topics. Как и все темы, которыми мы с вами делимся, мы между собой с вами делимся, это духовные темы. They all have purpose, actually to set us free, to release us from anxiety, from unhappy feelings. И у каждой из этих тем целью является помочь преодолеть нам какие-то сложности, какое-то напряжение, какие-то стрессы, депрессии. Lord Krishna, he said, not to force us to think in a specific way, but just to help us to come to the joyful point of existence. И Господь Кришна поясняет, что все это не для того, чтобы нас сподвигнуть, действовать и думать определенным образом, а просто для того, чтобы помочь нам достичь этого радостного состояния существования. We are divine beings. Мы духовные существа. And only what is troubling us here is different kinds of expectations which we think that others are expecting from us, or someone is expecting from us. Единственное, что заставляет нас страдать в наших жизнях, это ожидания относительно того, чего ожидают от меня другие, или наши собственные ожидания по отношению к себе. Uncertainties, different kinds, doubts. Разного рода неуверенности и сомнения. So we came to our small topic today. It's about truth and doubt. Итак, мы подошли к нашей небольшой теме на сегодня. Это истина и сомнения. It's as we were speaking a little bit, we tried to speak, but my wife, she wanted just to relax more, and we were singing first. So we was mentioning some very beautiful conversation between Bhagavan, Lord Shri Krishna, and Uddhava, his devotee. И мы уже начали в самом начале, пояснять, о чем же сегодня будет наша тема, но вот мне нужно было просто расслабиться. Me too, I also need, everybody needs, we all need. Как ему тоже и каждому из нас, поэтому мы все-таки решили сначала спеть немного киртана, и теперь мы с вами подошли к такой интересной беседе, которую имели между собой Бхагаван, Господь, или Господь Кришна, и Уддава, его преданный. So Bhagavan means, on Sanskrit, the word Bhagavan means the one who possesses all opulences. И вот Бхагаван на санскрите означает тот, кто обладает всеми богатствами. Who is the richest, the most, what is the word? Renounced. И эти качества это такие как богатство, и отречение. I mean, he's renounced, doesn't need to do anything to fulfill himself, or he needs to do something to make some purpose. И отреченность по отношению к Богу означает, что Господу не нужно ничем себя наполнять. He doesn't need to do something to make some purpose. И также ему не нужно делать никаких действий для того, чтобы найти какой-то смысл вообще в существовании. He is the most beautiful. Он самый прекрасный, самый красивый. He possesses all good qualities. И обладает всеми самыми лучшими качествами. But as we are also parts and parcels of him, we also possess all these qualities. И так как мы являемся неотъемлемыми частицами, подобными по качеству Господу, то и мы обладаем в какой-то степени всеми этими качествами. So there is wonderful topic, one question. So we said we will speak about truth and doubts. И вот наша замечательная тема, это истина и сомнение. Why we speak about truth and doubts? Почему же мы должны вообще обсуждать такую тему, как истина и сомнение? Because actually we cannot make really serious moves in our lives, only because we have still doubts, consciously or unconsciously.
Мы просто не можем в своей жизни вот эти самые необходимые действия совершить, да, такие осознанные, просто потому, что вот мы находимся под сомнениями. There is a wonderful example of, if, for example, imagine you sitting in a theater. И дается прекрасный пример. Представьте, что вы сидите в театре. Maybe I can turn on the light. What do you think? It's okay. It's okay. I can turn on the light. No. Better. We're just thinking, should we turn more lights or something? Да, мы обсуждаем, стоит ли нам включить больше света. But I think it's still okay. Okay. So where we was? About imagine you're in theater. Yes. This example is very beautiful. Imagine yourself sitting in theater, and you're looking around, and you can see only partly. You can see partially. You can see the people there around you and the parts of the whole. И вот представьте, вы сидите в театре, да, наш пример, и так как вы сидите, то вы можете видеть только какую-то часть окружающего вас мира, каких-то людей, да, может быть, какие-то уголки этого помещения, в котором вы находитесь. And in this way, you don't have really complete picture. You don't have really idea what is there, what kind of people are there. You know, all of them there. What is this hall, this theater? What is that in that corner there? What is there? What is there? And it's dark a little bit, and you cannot manage. You cannot make yourself orientated. И потому что мы видим все только частично, да, тот уголок, этот уголок, не понимаем, какие люди нас окружают, тогда мы не можем вот представить себе вот эту полноценную картину. So we are in doubts. И поэтому нас вот сомнения раздирают. We don't have. I will just turn on the light. Yes, okay. So we don't have. We'll just wait just a second. You can admit actually that these topics are so interesting, and if we start to discuss about them from wonderful point of view, like some adventure, the adventure of discovery of your own self, of your true self, and of of the world. So many questions are there. Why we are here, you know? Why? What is my purpose? What is the goal of life? Should I have any goal in life, or how to say? Yes, that's okay. Should I have any purpose in life? And all those questions are so interesting actually, and there are answers to these questions, and they're actually very simple and very very easy to understand. If many people who was trying to describe these topics, there was not really, because Lord Krishna, he describes in Bhagavad Gita that the persons who are pure in the heart, they can transfer, who have devotion, who have simplicity of mind, of behavior, of character, they can they can really transfer this knowledge. They can transfer on you the meaning of all these questions and give you really taste to understand these topics. So this topic, as we said, it's about the truth and about the doubts. So how to recognize our doubts, how to see what kind of doubts we have. For example, I will read to you one verse from this beautiful conversation. Sorry. We will read to you one verse which is very famous Vedic verse, very famous yogic verse, to say like this, which gives, and we will sing it to you, which gives very beautiful, represents very beautiful angle. You know, it shows a beautiful angle on this knowledge and on the process, which is we should never focus ourselves on the goals. We should focus ourselves on the process, and because we don't know how the steps of our way will come until we reach our goal. But first we need to have a goal. We need to have a clear goal, what we want. And I said many things. There is no translation. I'm sorry if someone who is Russian now, who is Russian speaking person,
Простите, наши русскоязычные друзья, вот за такое отсутствие перевода в каком-то моменте, просто нужен был свет. So just we can read to you this mantra. It's a very wonderful mantra, and it will shortly describe so essential points which we need to deal with on our path. The small steps which are waiting on us during our path to our goal. To be focused on the goal and to don't know how to come there, can be very tricky, can be very hurtful for ourselves and for others also who are on our way. Итак, речь идет о том, как же нам достичь желаемого результата, да, что очень хорошо бы, чтобы у нас были какие-то цели в жизни, и мы бы их пытались достичь. И у нас для этого есть специальная мантра, мы бы хотели сейчас вместе с вами ее спеть, вот, которая как раз-таки покажет, как же достичь желаемой цели. Yes. So we will sing for you this mantra. Vidya dadati vinayam, Vidya dadati vinayam, Vinaya dhyati patratam, Vinaya dhyati patratam, Patratvat danam apnuti, Patratvat danam apnuti, Dhanat dharmam tata sukham, dharmam tata sukham. So, this mantra says, knowledge gives discipline. Итак, эта мантра нам говорит о том, что через знание к нам приходит дисциплина. From discipline comes worthiness. А через дисциплину к нам приходит чувство достоинства. From worthiness comes wealth. И из этого чувства достоинства, самодостаточности приходит благополучие. From wealth we do good deeds. Когда мы находимся в состоянии благополучия, да, такого благоденствия, тогда мы совершаем добрые поступки. Not going around stealing and cheating others with our treasure, with our wealth. Это не то, что нашим богатством мы ходим вокруг и обкрадываем других. That's only because we didn't experience the step of worthiness. Такое может случиться только с тем, который вот не ощутил на себе вот эту ступеньку, да, самодостаточности. And from wealth, and from doing good deeds, we experience joy. И когда мы совершаем добрые дела, добрые поступки, тогда мы начинаем испытывать истинную радость. Previously, in previous episodes, we were speaking about controlling dramas. When we missing this worthiness inside, we start to control others with our own drama. Doesn't matter which one it is. You should know this. We start to control others and take energy from them for us to feel more fulfilled. В прошлой нашей встрече с вами мы обсуждали, да, 4 разновидности контролирующих драм, так называемых. Вот. И каждый знает за собой, у кого какая драма преобладает, но вот когда мы начинаем действовать через эту драму, тогда мы пытаемся наполнить вот это отсутствующее что-то внутри, забирая энергию у других. So when we, like this mantra said, now we're discussing a little bit some knowledge. We speak about some points about spirituality, and we develop some knowledge. According to the knowledge, we develop discipline. И вот точно так же, как описывается в этой мантре, да, что накапливая знания, мы вырабатываем какую-то дисциплину, через дисциплину к нам приходит чувство самодостаточности. But very important point about the discipline, discipline is not just something what you do against your will and you're forcing yourself and like this all life. No, discipline means, in translation, this word coming from the Greek word, I forgot, the Greek word, but means to learn. И дисциплина это не означает, что мы будем вынуждать себя действовать так, как нам не хочется, просто потому что так надо. А дисциплина, это же слово само приходит из греческого и означает оно обучаться. When you learn about the things, you start to love them.
Когда мы познаем природу вещей, узнаем о них, тогда мы начинаем любить их. You know, when you're looking at some movie, even if this personality in the movie is apparently bad character, you know, but because he's a main character in the movie and you're following him constantly, you start to appreciate him and love him because you see why he's like that. И очень простой тому пример, да, это когда мы смотрим какой-то фильм, и главный герой в этом фильме, ну, однозначно нехорошая личность, негодяй. Maybe for mass of people, you know. Да, особенно в умах остальных людей это так выглядит, но потому что мы наблюдаем за этой личностью весь фильм, мы узнаем, да, и понимаем причинно-следственные связи, почему и кто себя как ведет, тогда мы начинаем даже проявлять какую-то эмпатию к этой личности, к этому персонажу. So we develop some empathy to this personality because we are following, we know what is happening there. That's the power of knowledge. И вот это как раз-таки является силой знания, да, потому что мы следим за чем-то, тогда мы понимаем, что происходит, и мы в этом можем участвовать. So that is the nature of knowledge. It gives you actually reveals to us the true position of something or someone. И вот эта функция знания, да, она просто, знание нам приоткрывает от природу, как природу окружающих нас вещей. And in this way we are able to do discipline, to learn, to grow. И поэтому мы способны выполнять определенную какую-то дисциплину, а значит обучаться и расти. Because how we live now, how we are now, the percentage of our expression in the world, in our life, is so small that it's embarrassing. Потому что на самом деле то, как мы сейчас живем, вот уровень, да, нашей жизни и то, насколько мы можем проявиться на самом деле, очень на самом деле, ну, вообще скудный. Даже стыдно просто. Yes, but it's not embarrassing in a sense, in a way that you should be ashamed that something bad. No, but it's what we are truly. It's so amazing. We are so amazing, and we are dealing only with 5% of this amazingness. You know? И мы это говорим не потому, что вот хотим заставить вас почувствовать себя ущемленно, а просто потому, что представьте, на самом деле, мы ведь представляем на данный момент из себя, ну, может быть, 5% своего потенциала, и внутри нас очень много всего интересного скрыто. So in this how to say verses here in this holy scripture called Srimad Bhagavatam, there is wonderful, interesting question. И вот в текстах из книги, из Писания, которые мы очень любим читать, Шримад Бхагаватам, And very interesting question there. Да, в этих текстах приводится очень интересный вопрос. The question is, it's about, because in some verses, in some part there, Krishna was, Uddhava, this devotee, he was describing different kinds of philosophers, and they describing so many ways of thinking, what is the soul, is there a soul, if there is no soul, or such thing. И вот в этой беседе Удава, один из главнодействующих лиц, да, он задается вопросом, что же такое душа, а что не является душой, вообще это существует или нет, и какова природа этого всего, такой вопрос у него. Because all those philosophers, they describe, how to say, different aspects of material elements, they identify an element with the soul, or mind with the soul, or intelligence with the soul, or such things. Потому что разные философы, они по-разному воспринимают аспект души. Кто-то связывает это с проявлением интеллекта или разума, кто-то связывает с проявлением ума, или тела, или еще чего-то. Some of them say there is no mind, it's only intellect. Some of them said there is no intellect, it's only mind. Кто-то говорит, есть только ум и ничего кроме ума, кто-то говорит, есть только разум, и ум вообще ни при чем. And on the end, Krishna said, Lord Krishna, he said that all of them I praise because they are geniuses. И в этом произведении Шримад Бхагаватам Кришна описывает, что всех таких личностей, да, вот этих философов и так далее, я воспринимаю как возвышенных личностей, то есть он их почитает, он уважает их. But he said on the end, actually, Uddhava, he said, my dear Krishna, because you are Supreme Lord, you're the creator, the maintainer and destroyer of this universe. Please tell me, with your expertise, please explain me this topic. Но Удава, он все-таки настаивает, он говорит, Кришна, но ты же на самом деле, ну просто, ну потрясающий, все знаешь, и все так хорошо понимаешь, ты создатель и поддерживаешь все это творение, вот, и я хочу услышать твое мнение с твоей точки зрения, с твоей перспективы, это все. So he had a doubt, and because of the doubt, he couldn't really have full power. То есть у Арджуны было сомнение.
простите, это Бхагавад-гита. В Шримад Бхагаватам у Удавы, да, то есть у него налицо сомнение, и это его блокирует, не позволяет ему вот полностью себя выразить. And of course, it is described that they had this conversation just for us, so we can read and reflect inside these questions, doubts and such things. И, конечно же, это вообще беседа-то в самом начале состоялась для того, чтобы дать нам определенный непосредственный опыт, да, чтобы мы могли как-то решать вот эти вопросы со своими сомнениями. And why we mentioned the topic, it's the truth and doubt, it's because it is described also in the same scriptures, how in this age, Kali, it's called the age of quarrel. И почему мы вообще затрагиваем тему сомнений? Потому что объясняется, да, что вот этот век, в котором мы сейчас живем, он называется Кали. Это век раздоров и сомнений. И, в общем, разборок разных. Да, зависти и прочего. So, in this age, only what stayed like a pillar of religion, of true religion, is truthfulness. И в такой век говорится, единственное, что остается поддерживающей, да, силой и истинной религии, это правдивость. So we have opportunity to be truthful. Вот у нас есть с вами у всех возможность быть правдивыми. Although we see around us, it's crazy times, some crazy times. Несмотря ни на то, что вокруг нас, ну, сумасшествие какое-то происходит. I mean, from other side also you can see the nature is flourishing. It repaired itself, and the ozone layer it's repaired, and so many things. Хотя, с другой стороны, мы можем видеть, что природа в данный момент, да, на сегодня она восстанавливается, там озоновый слой уже восстановился сам по себе, и все процветает. And very quickly in 1 month, you know. И очень быстро, всего за 1 месяц. The nature is very powerful. Это означает, что природа, она очень могущественна. Probably we need to learn a little bit more to balance between our needs and nature. Скорее всего, нам просто нужно найти баланс между нашими потребностями и потребностями природы. So, in this now times, in this age, which started approximately 5,000 years ago, pardon, the truthfulness, the quality of truthfulness as a pillar of religion stayed. И вот, как мы уже сказали, да, в этот век, который начался, ну, что-то немного больше, чем 5000 лет назад, да, вот единственной поддерживающей силой остается правдивость. So to clarify the doubts, we can use this pillar of dharma or religion to truthfulness. We can use truthfulness, the honesty, to clarify the doubts. И вот правдивость и честность мы можем использовать как такие инструменты для преодоления наших сомнений. I mean, the way of life, how we're living today, is berefting us. It's removing our ability to be honest, to be truthful. И ведь мир, в котором мы сейчас живем, как раз-таки вот прямо лишает нас возможности быть правдивыми и честными. But we can do it. Но это можно сделать. So we can come to the place where there are no doubts through truthfulness, through honesty. И можно войти вот в это пространство, да, где не существует больше никаких сомнений, через правдивость. And listen what Krishna told to this question. И вот послушайте, что же Кришна отвечает на вопрос Удавы. I mean, he describes so beautifully so many mystical things about death, about birth, about creation of elements and consciousness. Он прекрасным образом описал такие интересные моменты, как смерть и жизнь и сознание. What is that? Что это все из себя представляет? But on the beginning he said, the doubt is there only because of ignorance about the self. Но в самом начале перед этим он сказал, что сомнение возникает только, когда мы находимся в состоянии неосознанности или ignorance, невежества, непонимания своего истинного я. So we have many kinds of opinions. Who am I? What is I? You know. У нас очень много внутри разных мнений собралось о том, кто же я такой, что же такое я. But we need some light. We need some lightness to say, and some support, so that we can really understand this topic. И нам нужна настоящая такая поддержка, настоящий свет для того, чтобы это в себе решить. Понять это настоящее. This is the first step. If you have any doubts, if you're still not sure who you are really, that means there is some lack of knowledge there. И вот это наш первый такой должен быть шаг.
То есть если у нас сохраняется, да, какое-то недопонимание, сомнение, кто же я такой вообще и чем мне нужно заниматься, so then we... So, and also the lack of knowledge about the source of all this, the Supreme Lord Shri Krishna. Да, это означает, что у нас просто не хватает знания. И также у нас не хватает знания об источнике всего этого, или Господе Кришне. So in this way, when we learn a little bit about these things, we understand how actually we understand the details about them. И вот таким образом, когда мы это с вами обсуждаем, то мы начинаем в подробностях понимать эту тему. And then we develop some discipline according to it. И в согласии с этим мы вырабатываем определенного рода дисциплину. And that is called yoga. А это называется йогой. Yoga, Krishna calls in Bhagavad Gita, he calls yoga the art of acting. И в Бхагавад-гите Кришна называет йогу искусством действия. Because acting is very, important to learn. Потому что действие, да, то есть То, как нам действовать, этому нужно обучаться. We are all sometimes, maybe all the time inside we are afraid of acting. Каждый из нас, наверняка все мы зачастую, да, боимся определенных действий, мы не знаем, как поступить. Because we have experienced that many of our actions brought us to suffering. Потому что у нас уже есть опыт того, что множество наших поступков привели нас только к страданиям. And there is a huge need to express our psychophysiological, needs. И у нас ведь есть такая насущная потребность, да, выражать нашу психосоматическую природу. But to express it without balance, to make a balance inside, it's very dangerous. Но выражать ее без предварительного, да, установления баланса внутреннего, это очень опасно. Why dangerous? It's because we are like this. Now I will finish this example. We are like this person who is sitting in a theater and knows partially where he is sitting and what is happening around him. И почему же это опасно? Да, давайте завершим наш пример про человека в театре, который сидит, и когда он сидит, он не видит полностью картины, да, этого места, в котором он находится, и что его окружает. But when he stands on the legs, stands up, then he can see clearly who is there around him, sitting all over, and what is that corner, what is in that corner, what is in that corner there, and he starts to know all pieces of the place. Пока эта личность сидит, он находится в таком непонятном состоянии, но как только он встает на ноги, то он начинает видеть всех окружающих его людей, каждый уголок этого зала, и, в общем, где выходы, где входы, и тогда он вот эту картинку в голове своей складывает правильным образом. So in this way, we remove, it's similar like when we go uplift ourselves inside in our consciousness, we uplift our existence, we love more, we connect more with others, with nature. И точно так же с нами, когда мы прорабатываем вот этот внутренний наш баланс, внутренний мир, да, то мы становимся более способными вообще наладить связь с окружающим нас миром и людьми. And we become aware of our motives, of all actions what we are doing. И также мы начинаем сознавать наши мотивы и наши поступки вообще, которые, зачем мы их совершаем. To finally start to do things only because of that thing which is happening right now. Это означает, что мы будем совершать поступки именно по причине того, что что-то сейчас происходит, а не по каким-то другим мотивам. We have a commentary there. Yes. У нас комментарии. Okay. Some Russian? Yeah, they're Russians and they're just greeting us and they're very grateful for the translation. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши комментарии. В общем, да, перевод на русский язык. Стараемся как можем. Спасибо. So thank you very much, everyone for sharing for giving a little bit of energy, your time to share it with us. И мы еще раз благодарим каждого из вас за то, что вы вот так уделяете нам какое-то свое время, присоединяетесь, да, и вместе с нами участвуете в таких обсуждениях. So in this part, we will discuss this topic in different ways in future, because in this part, Lord Krishna cuts all doubts and all understandings about the soul, about the world, about the time, and all such things.
И мы будем продолжать обсуждать эту тему, да, то есть эту беседу между Уддавой и Кришной, в которой впоследствии Кришна будет, ну, просто вообще по полочкам раскладывать все такие темы, как время, time. Time, world, the soul. Да, время, этот мир, душа, и все с этим связано. Imagine that you experience who are really you. Представьте, да, что вы наконец-таки получите этот опыт непосредственно, кто же вы есть на самом деле. So you become free from all doubts. Вы тогда освободитесь от всех ваших сомнений. You totally can see all the functions of your mind, the intellect, and emotions, like on the plate. Тогда вы сможете, как на тарелочке, увидеть все вообще действия вашего ума, вашего разума и ваших эмоций. And then you exactly know how to use them and where to use them and when to use them. И тогда вы будете наверняка знать, где, когда и как их использовать. And why you can act like this? Because you came in contact with yourself and you managed to get inner peace. И почему мы сможем это все делать? А просто потому, что мы, соприкоснувшись со своим истинным «я», мы обретем внутренний мир и будем знать наверняка, как же поступать. And we were speaking about the symptoms of inner peace. И мы ведь обсуждали уже с вами признаки внутреннего мира. If you're interested, you can see some of our previous videos. Если вам интересно, посмотрите, пожалуйста, в записи предыдущие эфиры. It's very interesting to know the symptoms of inner peace. Это очень интересно знать признаки внутреннего мира. And all of you experience this sometimes for sure. И каждый из нас, мы это наверняка в той или иной ситуации испытывали на самом себе. So to become released from doubts, from how to say, to be happy all the time, it's very precious thing. И вот эта большая драгоценность, на самом деле, освободиться от сомнений и знать, как действовать в каждой ситуации. Imagine you can completely use your treasures, your potentials, with full power to achieve your goals. Представьте себе ситуацию, да, что мы наконец-таки сможем использовать весь наш потенциал и наши возможности для того, чтобы вот достичь желаемой цели. And this is really amazing feeling. И это потрясающее чувство. And nobody can disturb you anymore. И никто не сможет нас больше потревожить. And on the end, especially ourselves. Yes. Особенно мы сами. And on the end of this conversation, which we are speaking about now, between Uddhava and Krishna. И в конце этой беседы, которую мы с вами сейчас обсуждаем между Уддавой и Кришной, Uddhava asked again one question. Уддава снова спросил один вопрос. He said, even many people who understand this knowledge, they achieve enlightenment. Он говорит, даже несмотря на то, что многие люди, понимающие эту тему, достигли просветления. And even if they achieve enlightenment, the words of low man can cut their hearts. Несмотря на то, что они достигли этого просветления, слова какого-то низкого человека, они до сих пор могут изрезать их сердце. And how to solve this? He asked Krishna. И как же это вообще решить-то, спрашивает Уддава Кришну. So this will be topic for the next time. Это будет тема до следующей нашей встречи. How to be peaceful, even if someone who is not so cultural so much, he cuts you with very bad words. Как же сохранять спокойствие, если кто-то, внешне даже выглядящий очень некультурным, используя какие-то грубые слова, да, ранит наше сердце? How to stay peaceful and giving. Как же оставаться в такой ситуации спокойным и все-таки дающим? And well-wishing. И еще и доброжелательным. So, only what I will share with you today about this is the story. И единственное, что на эту тему я бы хотела сегодня с вами поделиться, это история. It's a story about the teacher who was giving a lecture. Это история об учителе, который давал лекцию. He was giving a lecture, and all the time there from behind, some group of people was making fun of him. Вот он давал лекцию, а в это время на протяжении всей лекции на галерке группа людей каких-то, они все время над ним что-то там подшучивали. And his disciples was on the edge of nerves, on the edge of tolerance, you know. И его ученики, его последователи, они были просто на волоске от потери самообладания. But because the day before, they were speaking about tolerance, they was trying to tolerate and to follow the instructions of their master. Но потому что буквально накануне они говорили про терпимость, то они все пытались оставаться терпимыми, да, и следовать таким образом наставлениям своего учителя. And they was trying, and lecture finished. Вот они пытались, и лекция уже закончилась. And they ran to the master, to the teacher. И они побежали, в общем, к учителю, подбежали к нему. And they was angry so much. Очень злющие просто. They were angry a lot.
Очень были злыми они. Just a moment. So they asked their teacher, please tell us. We was trying to be tolerant and to not think about these offenders there. They was getting on our nerves so much. И вот ученики говорят учителю: дорогой учитель, ну мы очень старались, да, и оставались какими-то терпимыми или еще что-то, несмотря на то, что эти люди, они вот так к тебе относились и очень назлили этим. But the master, he was totally smiling. А учитель, он просто улыбался. And peaceful, happy. Счастливый, умиротворенный. Well-wishing. Доброжелательный. He told them, okay, I will tell you, because they asked him, what is your secret? You know, how are you staying so peaceful, so well-wishing? И они спросили его: ну как же ты остаешься таким умиротворенным и доброжелательным? And he said, okay, my dear disciples, I will tell you the secret. И он ответил: хорошо, мои дорогие ученики, я вам отвечу на этот вопрос. Would you like to know the secret? Хотите вы узнать об этом секрете? Yes. Все хотят, конечно. Everybody likes to know secrets. Всем очень нравятся секреты. And these secrets are like keys, you know, with which you open the doors of your potentials. А вот эти секреты, которыми мы с вами делимся, это как раз-таки те ключики, которые помогают открывать двери к нашему потенциалу. So, he said, until up to my 25 years of life, I was worrying a lot what others thinks about me. И вот учитель говорит: до своих 25 лет я очень беспокоился о том, что же говорят про меня люди. After that, I stopped to worry what others think about me. После этого я прекратил думать о том, вообще заботиться о том, что про меня другие говорят. And after that, I realized that actually they don't think about me. А после, в конце, я понял, что они вообще обо мне ничего не думают. So this is the secret. Итак, это секрет. And the disciples, they learned the secret. И таким образом ученики, да, они познали этот секрет. So next time, when you're in conflict with someone or something. И вот таким образом в следующий раз, если вы попадете в какой-то конфликт с кем-то. I mean, the topic which we promised you that we will share with you describes very scientifically how to develop this. И what? Develop what? You didn't this finish tolerance, previous thought. To develop this quality that nobody can disturb you. И знания, которые мы то есть вот этим моментом, этой темой, которую мы собираемся поделиться с вами в следующей нашей встрече, да, она нам как раз-таки приоткроет этот секрет к тому, как же, в общем, иметь это самообладание. Yes, but this story explains from other angle the same thing. А эта история, она ту же самую вещь объясняет просто с другого ракурса. So if you come into conflict with someone or with your partner, with your family, just try to think that when someone, I mean, probably family mostly don't criticize you in this way, like these people was criticizing this master. But try to understand. Just try to understand that whoever criticizes you, he don't think about you at all. И вот в следующий раз, когда вы попадете в какой-то конфликт, там, не знаю, с вашими коллегами или с вашей семьей, хотя в семьях обычно люди, ну, прям так сильно друг друга не критикуют, то можно просто... Just try to understand that they really don't know nothing about you. Можно просто постараться понять, что на самом деле, даже оскорбляя вас, они про вас не думают на самом деле. They actually criticize the picture of you in their heads. Они просто критикуют какую-то картинку, какое-то представление о вас в своей собственной голове. And actually, they expressing what they actually think about themselves. И на самом деле через критику они высказывают все то, что о самом себе думают. So in this way, actually, you will start to develop compassion. И понимая это, мы начнем вообще-то даже развивать в себе сострадание. Not that you're better, but that you're someone who can support and assist others to help them. Это не то, что мы будем кем-то лучше, но мы будем тем, кто сможет посодействовать другим и постараться вот им освободиться от этого. I mean, maybe the situation will be that you need to fight even with your body. And? It can be such a situation, of course. Конечно, ситуации могут быть разные, иногда и подраться придется с кем-то. But this understanding will give actually the positive result. Но это понимание, оно нам принесет положительный результат. But mostly, it will not be aggressive situation.
Но в основном агрессивных каких-то ситуаций много по жизни не будет. So these are some light secrets, some light points which we wanted to share with you today. И это вот такие какие-то легкие, да, моменты, секретики, так скажем, которыми мы хотели с вами сегодня поделиться. For such a things we need, for every detail of this topic, we need seminar to describe each point. Для каждой этой детали, для каждой этой подтемы прям, отдельно нужно, отдельный семинар нужно устраивать, да, чтобы все это объяснить и, в общем, пообщаться на эту тему. But anyway, it's very good to speak about these things, to open the dimension, the frequency of these things. Но в любом случае, даже приоткрыть немного эти темы, это очень хорошо. Because then we destroy two big obstacles in our life. Потому что тогда мы сможем преодолеть два больших препятствия в нашей жизни. Because in some verses before this one, which we read to you, потому что еще до того, как в Шримад Бхагаватам, да, состоялась эта беседа между Уддавой и Кришной, которую мы сегодня обговорили, Krishna advised Uddhava that he should never be lazy and morose, but always attentive and grave. Кришна, он пояснил Уддаве, что нам никогда не нужно лениться и всегда нужно быть внимательным. So you always try, however you can feel yourself, you always try to do some service. Как бы мы себя ни чувствовали, мы все равно должны быть настроены выполнять какое-то служение другим. Usually when we feel bad, we start to, because we are hungry for pleasure, we start to expect too much from surroundings, from the world. Обычно, когда мы себя нехорошо чувствуем и при этом, да, будучи голодными внутри, мы начинаем испытывать очень много ожиданий от окружающего мира в соответствии с нашим пониманием. Yes. And in this way we create some kind of chaos. И вот таким образом мы создаем определенного рода хаос вокруг. So let us try to change this, to shift this thing. Поэтому давайте постараемся как-то поменять, в общем, подвинуть, да, so when you эту feel, тему. So when you feel next time nervous, intolerant, insensitive, just take a deep breath. You can chant mantra Om, or this Maha mantra Hare Krishna Hare, or Om. No, my voice. Literally, my voice is broken. Exactly like this. I'm trying to. Otherwise, it will not work. No, you chant. I can. But it's too high. I try to. It's too low. Поэтому в следующий раз, когда вы вдруг почувствуете себя расстроенным, озлобленным, потерявшим терпение, да, подышите глубоко, спойте мантру Ом или Харе Кришна Махамантру, которую мы только что пели, да, и мы смеемся, потому что мой муж таким низким голосом изобразил эту мантру Ом. Just do a few things. Просто пару вещей нужно сделать в этой ситуации. Take a deep breath. Глубоко вздохните. Make your back straight. Выпрямите вашу спину. And take it seriously. Take it seriously to make an energetical shift inside of you. И серьезно к этому отнеситесь, к тому, чтобы энергетически, да, что-то изменить внутри себя. You can sit now straight. I'm trying. Yes. And to come closer to the version of ourselves which actually we are all the time with the version which represents true values which we appreciate. И во всем этом нужно постараться, да, приблизиться внутри себя к тому я, который представляет собой истинные ценности. Yes, our values are wonderful in our heart. Потому что ценности, которые у нас присутствуют в нашем сердце, они прекрасны, они восхитительны. So good discipline or learning brings us to feeling of worthiness because we are coming in contact with our true values. Хорошая дисциплина, она поможет нам достичь этого ощущения самодостаточности, достоинства, самодостоинства, и именно потому, что у нас уже присутствуют хорошие ценности внутри. Many people today we see in this pandemic situation, in these quarantines, at their homes, they're trying to manage somehow to change, to shift their paradigms, to shift their expectations. В карантине, да, они пытаются как-то поменять свою жизнь, настроить ее на лучший лад, и что бы это ни было, физические нагрузки, бег, или что бы то ни было еще. Yes.
And the world is shifting from job economy to the skill economy. И мир сейчас, он, скажем так, меняется, да, с мира такой, как сказать, как же это даже объяснить-то? Job economy, с экономии работы, да, на экономию навыка. I mean, just simple virus can destroy all our life if we don't have developed skills of our own. Потому как если у нас нету развитых своих собственных каких-то навыков, да, то вот такой маленький какой-то незначительный вирус может нам просто всю жизнь разрушить. So we, by practicing, by step by step developing some discipline, we develop our skills. И вот таким Our образом, true hard skills, I mean. таким образом, да, практикуя что-то, развивая какую-то дисциплину, мы сможем развивать наши какие-то навыки, ну хотя бы даже немного. But for all this, on the end, we need a support of divinity. Но в любом случае, в итоге-то всегда для всего этого нам нужна поддержка divinity, divine, божественности, божественная поддержка, да. We are divine beings. Потому что мы божественные существа. We are energetical beings. Мы состоим из энергии. We live from energy. И зависим мы от энергии, мы живем ею. And how to produce energy which will support our life? И как же, в общем, производить эту энергию, которая будет нам помогать в нашей жизни? So we will now finish this our session with one. We will flow out of the online session with a bhajan, with kirtan, with a spiritual song. И к этому у нас для вас специальная, в общем, баджан или духовная песня. И с этой песней, ее воспевая, мы таким образом завершим сегодняшнюю нашу сессию. Yes. So let us use the power of mantra, the sound. Давайте использовать силу звука, силу мантры. Like you can do it at your home. You can sit and try it. It's really interesting. И вы же это можете делать и в своих домах. Сядьте, попробуйте, это очень интересно. Discover the secrets of your true personality. Раскройте секреты вашей истинной личности. So let us go into depths of mantra. Поэтому давайте погрузимся в глубины мантры. And we also again greeting you and we are grateful for your participation. Very much grateful. Yes. И снова мы приветствуем вас, да, и we also not only greeting you, but we are saying you all the best and wishing you stay safe and everything. So, but we will speak about this a little bit more after. И мы просто наперед, да, мы попрощаемся с вами, и потому что на мантре мы закончим нашу встречу. Вот, но мы еще к этому вернемся немного. So I mean, if you will not wait till the end and you will just go, so we just wish you a beautiful week and see you next time on our next episode or broadcast, whatever you call it. So wherever you are, make yourself comfortable and listen to this wonderful short song from Holy Land in Vrindavan, called Vrindavan. Где бы вы сейчас ни находились, сядьте поудобнее и послушайте эту замечательную короткую песню со святого места Вриндавана. Hey Govinda, Hey Gopal, Radha Vallabha, Madan Gopal, Hey Govinda, Hey Gopal, Radha Vallabha, Madan Gopal.
Govinda, Hey Gopal, Radha Vallabha, Madana Gopal. Gopal, pyaro, Madan Gopal. Madan Gopal, pyaro, Madan Gopal. Gopal, pyaro, Madan Gopal. Madan Gopal, Madan Gopal, pyaro, Madan Gopal. Madan Gopal.
So you can how to say, remember, you can keep this mantra inside. И вот вы можете помнить эту мантру, да, держать ее внутри себя. And you can sing inside Govinda, 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 Govinda. И внутри себя вот так петь Говинда, Говинда. And you will experience something amazing. И вы получите очень уникальный опыт. You will have interesting dreams. Вам будут сниться интересные сны. That this personality called Govinda can come to you. Сны об этой личности Говинде, который может прийти к вам. So, thank you very much. Спасибо вам большое. It was again a great pleasure, a great honor to share this small things with you. Это была большая честь, большое удовольствие делиться этими маленькими моментами с вами. And hopefully see you in the next episode of our sharings. И надеемся, да, на встречу с вами в наших следующих сериях,
в наших встречах онлайн. Yes, we need a lot of strength now in these times. Потому что в это время нам нужно очень много силы. And it's good time because we are all withdrawn to our homes. We cannot move so much. So we are faced with opportunity to learn more about ourselves. Ведь в такое время, когда мы все находимся просто в наших домах, да, мы как бы отрезаны от окружающего мира, очень важно, чтобы мы получше с собой познакомились. And just try to think, whenever you're suffering, whenever you feel bad, it's only because you are a little bit now insensitive. И попробуйте постарайтесь помнить о том, что когда бы мы не получали страдания в нашей жизни, это просто потому, что мы, такие бесчувственные на данный момент, не чувствительны. And come to the position of giver. И просто нужно прийти к позиции, приблизиться хотя бы к позиции дающего. Nothing is ordinary, everything is very unique and special. Ведь ничего обычного не существует на самом деле, все необычное, особенное, уникальное. So thank you very much and see you soon. Спасибо большое и до скорой встречи. No, nothing. I just would like to say that see you at Saturday. See you Saturday. Yes. Yeah, from 7 till 8 on Facebook, and we will have a beautiful kirtan for the community of the devotees in Brazil. In Brazil, yeah. So join us, please, for the kirtan. И я могу просто добавить, что увидимся в субботу. Присоединяйтесь к нам в субботу с 7 до 8 вечера по Хорватии. Мы будем петь киртан для общины в Бразилии, для общины преданных в Бразилии. Now we cannot travel so much with the airplanes, but now we travel through this ether. Мы с самолетами не можем больше так особо путешествовать, вот мы путешествуем по эфиру. So have a nice evening, please. Have a nice evening, stay safe, stay jolly, happy, uplifted. All the best. All the best. Haribol. Будьте в безопасности, берегите себя и близких, оставайтесь на подъеме. И всего доброго. Пока-пока. Haribol.